Парам-парам. Парам-парам. О, здравия. Хе-хе-хе-хе. Да, Вард, стрим. Да. Сегодня по расписанию. Правда, игра. Не, стоп. Сегодня вторник. Да, все правильно, по расписанию. Так, сразу предупреждаю, если кто не знал. Откуда знаешь, что я тут? Мне сообщили. Он всех палит. Если кто не знал, сейчас проходит ивентик с дропами на Твиче по финалочке. Вот вроде актуальная информация. Это информация с Твича. Информация на сайте у них говорит, что дропы даются за час, 3 часа и 6 часов. На Твиче другая информация. Твич говорит, что даются за час, 2 и 3 часа. Посмотрим, кто из них прав. Ну ладушки. Эти дропы, это за час даются набор еды. 10 там штук еды для повышения экспы. Что, мелочно приятно. За 2 часа дают 10 билетиков для телепорта. Это можно их использовать для бесплатной телепортации куда хочешь. А за 3 часа дается маунт, который похож на пушистый орех. Что немного странно. Но, каждому свое. Почему бы и нет? Да? Да. Так, почему мне... Здесь не сработало. ВКонтакте глупит. У кого там в ВКонтакте звуки издает? Заглушить надо. Так, и вот это. Yes. 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 И вот так. Yes. Готово. Окей. Славно. Славно. Можно возвращаться к финалке. Так, в прошлый раз мы остановились на том, что пришли сюда. Увидели убитого Син-Итера, убитого чуваком, который провозгласил себя воином света. Что для этого мира довольно-таки странно. И в общем-то, все. После этого валим. Ну еще Лина с нами поболтала, сказала, что она... У нее всякие мысли про Экзарка. Facing the truth. Какую правду? Не та кнопка. I will not keep you. You and your comrades have much to discuss. I will see the others back to their posts. В смысле, они уже свалили. Бывай. Этот воин света меня напрягает. Потому что он таскает на себе тело. Это понятно, что это Асин. Смею предположить, это Элидибас. Тогда непонятно, кто в чем теле и кто в истоке тусуется с Зиносом. Ну, кто его знает, может, это тоже Элидибас, может, он тела может между мирами таскать. Я не знаю. Хотя нет. Не-не-не-не. Они не могут тела между мирами таскать. Да-да-да. То бишь это... Либо тот же Элидибас просто в другом теле с Зиносом тусует. Либо же еще какой-то Асин, про которого я не слыхивал до сих пор. Может, это этот Тифлодеус, с которым мы болтали в Амранте. Он был прикольный.
Он нас сразу раскрыл. Он сразу такой: эй, а ты не местный. Есть куча квестов. Оу, прежде чем мы это закончим, так как мне все равно сюда, да, сюда есть телепорт прямой. Давайте-ка я закончу вот этот вот. Нет. 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 Ага. Я точно не закончил сюжетку с магическими животными. Какого? Stormblood. Тамамизу... Кажется, Тамамизу. Да, Тамамизу. Это то. Давайте туда сперва. Да. Хотя нет. Саммонер. У меня на 77-м саммонере поддержка 60-я. Боль. Я хочу еще 3 уровня поднять, чтобы сразу переодеться. О, у меня письмо. На это надо бы взглянуть. Вот он. Мы змеюку одолели, избили ее. Но, судя по всему, что-то у них в храме происходит, потому что черепах свалил, не дождавшись нас. Так что пойдем выясним, что там происходит. Смею предположить все. Девятихвостый лист свалил. Скинул свои оковы, и сейчас нам придется его избивать. Ха. А, это декоративка. Декоративка для дома. Еще одна. If Genbro left without us, then it can only mean that Horyu return is imminent. Come, we must rejoin the others in a Raisin Temple. Окей. Я в прошлый раз не взял этот квест сразу, потому что мало ли, вдруг бы он сразу какую-нибудь катсцену начал. Гриф, здравия с возвращением. Эй. А, у нас тут дропсы. Ик. Целого маунт дают то ли за 3, то ли за 6 часов просмотра. Смотри, кому верить. Сразу предупреждаю, в прогрессе этих дропсов она не отображается. Я проверил на другом стримере. Я просмотрел где-то 2 часа его, да? За это мне дали первую награду, которая уже надаваться была за час. Но я его там АФК смотрел, так что смею предположить, оно только за прямой просмотр считается. И за все это время прогресс этого дропа, он не отображался на Твиче. То есть просто по окончанию этого часа или 2, и кто знает, сколько оно там должно быть, но по правде. Просто пришел этот дроп. И эти дропы... будет этот дроп представлять из себя ключ, который активируется через систему ключей на Mockstation. То бишь, его можно получить даже не имея аккаунта Square Enix. Но активировать его можно только на аккаунтах, у которых есть купленная Final Fantasy. О! Он еще не свалил, он еще не выбрался. Ау!
Мне что-то показалось, что тигр валяется, выдохшийся. Энбо, ты куда свалил? Бросил нас, понимаешь ли, в одиночестве. You are, as ever, a welcome guest. And you, Seru. Forgive me, Ganbu. I have been a great fool. As have we all many times before, and doubtless will be again. Nevertheless, forgive me. Hey, Taru. The wars are at their limits. You've got to come right now. Then 'tis well that Seru has returned to the fold. For now we four lords may bring our united power to bear against our foe. Your part in this is finished, my friend. Now you must go. Should we fail in this final endeavor, then the temple, nay, the whole of the Ruby Sea may be consumed by Rikoryu, wrathful fires. Don't be stupid. We came to see this through to the end, and we'll do just that. What's the sign say? Right, Micah? Черепах думает. If that is your wish, so be it. Join us then, and stand as witness to our deeds this day, which will determine the fate of all that we hold dear. Okay. Буду ли я избивать девятихвостого лица? Куда важнее, получу ли я его себе как маунта. Hold nothing in reserve. Summon all your strength. Only then we hope to triumph over our mad brother. Oh. Oh, это все? It worked! I can feel it. The words amending, strengthening. Да, неважно. Упси. Йоу. А ты Кирин. Oh, maybe that. No. Even now, after everything we have endured, everything that has made us stronger, how can we fail? О нет! What? Кэнбо? Стоп, он мертв? Еп, его просто удалило. It will be impossible for us three alone to bind him, but we can hold him
at bay for a time. Flee this place. Hell no. Maybe you cannot bind him, but together we can defeat him. К черту сдерживание, давайте ему наваляем. Fool. A hero you may be, but Koryu is an opponent none can defeat. У меня есть книжка. You. I killed you once before, samurai. I will kill you again. Я думал, он будет девятихвостым лисом. Почему он Кирин? Они говорили про девятихвостого. Танцан? Ты откуда? Что? Ты же умер. Неважно. Brother, sister, now is our chance to restore the wards. How? Even in this weakened state, without gunbow, we do not stand a chance. У нас есть другой черепах. Yeah. Suraban! Come away from her before you get hurt. If I do not act, then our lives are fate anyway. Ours and everyone else in the Ruby Sea. Новое освещение шикарно. What is he doing? This is the ritual he performed incorrectly before. When he summoned a great tortoise scum into his body. I see it now. He offers himself to Genbu. I can feel his presence returning. But if Surubai does this, then his own soul will be... О, он делает то же, что Рин могла сделать с Минфилией. I would rather you not say it aloud. Otherwise, I might have second thoughts. Believe me, I know the consequences, and I accept them. Farewell, my friends, and please look after the Mamizu. Soroban! Worry not, Soroban. We will not let it be for nothing. Блин, это, однако, жесткое заклинание. Чертовски могущественное. Так можно стать бессмертным. Нужен всего лишь культ чуваков, которые будут лично давать тебе вселяться в их тела. Ну, занимать твое тело после твоей смерти.
Burn, burn, all shall burn. Perhaps one day, many thousands of years from now, but not this day. Begone. О, бедный Кирин. Окей, он все-таки мертв. О, фига ты выбрался из моей души, одну полезай обратно в мою душу. Он, по сути, мой предок. Каким-то образом. Йоу. Что мои кошачьи предки делали с хирами? С другой стороны, хиры и микоты, они родом с одного и того же континента. И, возможно, микоты еще как-то генетически связаны с хронграми. Минус Сарабан. You shall not threaten us for many millennia yet. Let us rejoice in this hard-won victory, nearly lost, were it not for your courage and strength, Imaiha. But Saraban. Tragic though his sacrifice was, it was not in vain. Let us not mourn his death, but honor his memory. Death? Memory? What in the world are you on about? Saraban yet lives. Huh? Let me guess. In your heart and or some such. Honestly, if you're going to try and comfort us, you could at least do better than offer trite cliches. I'm simply making a statement of fact. But I see words alone will not serve to communicate my point. Huh? Saraban? But it should be... Хороший вопрос. I do not understand. The ritual the Kojin performed here. But one summons the soul of an immensely powerful entity into one's own body. It is understood, nay, expected, that the summoner's soul is extinguished in the process. That is true. And the summoned entity's soul is of surpassing strength, relative to one's own. Saraban's, however, has grown remarkably robust, owing to his intense training and his prolonged exposure to the magics of a committed Bako of geomancy. His soul now eclipses mine in spiritual potency, which is why it holds fast to this vessel, and so, when the enchantment fades alone, mine will depart and fade as before. Oh, то бишь... Oh, однако. Блин, логично. Это из минофилии сходятся. Потому что типа, душа минофилии намного больше, чем душа Рин была. Поэтому там у нее был вариант только либо поглотить тело Рин, ну, типа захватить его, либо самой погибнуть, передав Рин свои силы. А тут Сарабан пробыл 1000 лет в ускоренном анабиозе. Ну, под эффектом этой что-то от Джауманси.
этой коробочки магической, которая ускоряет течение времени перед собой. То бишь его душа теперь больше, и она может просто вместить Генбу в себе спокойно. Шик. Ну, спокойно, до тех пор, пока заклинание не развеется и Генбу просто не растворится. And just when we were getting used to having you around again. Your aim was true, as you saw. And in my final moments, I was filled with regrets, but no longer. With my remaining time, I will attend to my affairs, and train dear Soroban to succeed me as the next Genbu. What? Me? The next Genbu? The four lords I ever needed. You have both the strength and the will and character to succeed our elder brother. Would you all not agree? I think he must then proved himself when he stood his ground against Koryu. Still, it should be unanimous decision. Byako? As you say, he faced certain death without hesitation and embraced sacrifice for the sake of others. I should be glad to welcome him to our fellowship. If that is how you all feel, then I am certainly in no position to refuse. I will do my best to live up to your expectations. Give a name and they'll take him home, I swear. Do not think I have forgotten our bargain, little urchin. Great fears, defeats demand consummate rewards, and we are the spices of our world. It's about time. Don't you hear that, Yumaiha? Did you hear that, Yumaiha? It's treasure time. While we see to the preparations, perhaps you could spare a moment for my dearest comrades. With our troubles at an end, we might be parting ways soon, and so this might be our last opportunity to have to speak with them for quite some time. Эй! Привет, птица, любившая человека. Warrior for Soroban. We will guide him in his journey and help him to reach his true potential, as Tanzan once guided us. I had long since given up on even seeing him again, and when he was there, shining paragon of strength and virtue, a memory made manifest. But if it had been more than that, I would have told him. This body I once cursed, I have come to cherish. This I owe him and his love. I think he already knows. Oh. Well, that would be wonderful if true. All his virtues, he could be remarkably oblivious at times. But though he taught me to love and accept myself, it was you who helped me to remember, who helped me to smile again. For that, Himaiha, you will always have a special place in my heart. Please come and visit us in future. With Koryu imprisoned once more, my comrades and I are free to watch over these lands as before, as is our duty.
And when the worlds falter once more, we shall again gather our strength and beat back our mad brother's assault, together with the noble Soroban, a worthy successor to the fallen Genbu. For now, however, we may enjoy a welcome respite. A peace we owe as much as anyone else, I should think. I see many battles ahead of you. For like Tenzin, you are not one to rest on your laurels. This much is plain. I wish you good fortune in the wars to come. Ah, but I rumble. Do not deny it. When one has lived as long as I, it is all too easy to lose track of time. Go. Should ever you come to company of we curious beasts, you will find us here. О, рушаемся с народом. Какие-нибудь... Не, все эти далеко до повышения. At first I thought he was a fragment of my imagination, but he was real enough. How or why, I know not, but a possibility springs to mind. When Tenzin was mortally wounded by Koryu, he used the last of his strength to seal him within the sacred crystal. The original words were born of his flesh, his very essence, an act of desperation, I once believed. But now I wonder, was it in preparation for this very day? Oh! But even if it had been part of an elaborate plan to preserve his soul as a final defense, his strength alone would have never sufficed. Nay, he needed another warrior possessed of tremendous potential, like himself, one blessed with a singular power, to whom he could bequeath his own. He knew another would come, you see, another hero, the likes of which the world so rarely sees, thousands of years ago. He foresaw your coming. Bah, clever bastard. Putting me to shame with his strength and wisdom both. Still, he denies me my rematch. But at least I still have you, Imaiha. Live long, for I am not finished with you yet. We will fight again, and I will win, without turning to the Ayamatama, you may be assured. Aww. То бишь это заклинание сдерживания, оно аналог того, что Луисуа использовал, пытаясь удержать Бахамута. Но у Луисуа не получилось. Зато по Полиму получилось. Ей. Come and claim your reward, honest friends. Ха? Окей. Этого я не ожидал. It's beautiful, it's so beautiful. More than enough to make up for 1,000 Alfino's reckless purchases. A fitting reward for saving for saviors of the Ruby Sea. To be honest, I was half expecting another terrible joke, but you really follow through. Getting this home is going to be no easy task. Мне хоть что-нибудь от этого достанется. If transportation is a concern, we would be happy to deliver it to a destination of your choosing. Really? Just like that? In that case, the Ruby Bazaar in Kugane? If it's no trouble, that is.
None whatsoever. Every member of the collective should be glad to lend a hand. Жесть. And with that, I take my leave. So, Saruban, will you really stay here and not return to Tamamizu? Well, I did agree to become an ex-gunbo. For the duration of his training, I would have him remain here. It will be a long, hard road, believe you me, and I intend to spend my remaining years guiding him. All 500 or so. And there you have it. I hope I can impose you upon you to deliver mention the news. Wait, 500 years? As in, you will be here for another 5 centuries. I thought you said the enchantment would fade alone. These things are relative. And what with that charm of yours anyway? You should be honored to be the beneficiary of my sage tutelage, foolish turtle. You're a turtle too, and an old tiny, crabby ghost turtle. Get out of my head. There is something a little frightening about watching them fight with themselves. Maybe you should leave them alone for a while. У них есть 500 лет, чтобы разобраться с этим. Thank you for everything in my heart, Taro. Safe travels. Он назвал ее по имени. Он наконец-таки запомнил ее имя. Ей! Глупый черепах. Ах, да чё ж красивая теперь-то локация. Все локации. Бонжин, привет. I sense you have reasons other than the usual for this particular visit. Might have something to do with the Soroban. Да, он остается на долгую тренировку. I beg your pardon? Soroban is to become the next Genbu? I will not feign understanding, however. This extraordinary state of affairs come about is utterly beyond my ken. As unbelievable as I yet find it, though, I have no doubt that you speak true. Правильно. Thurban had an incredible string of bad luck, succumbing to Ermitama, becoming a giant tortoise, and now this. On the other hand, he would have refused and instead agreed to take on his responsibility. So, we may as well support him, don't you think? Indeed, though it pains me to imagine Tamamizu without our Soroban. It fills me with pride to know that a Kojin of Balu has been granted this great honor. We shall pray for him, that he may rise to the occasion and serve as a benevolent guardian of all who call the Ruby Sea home. Thank you for helping him to find his true calling, my friends. Oh no, the pleasure was all ours. And the profit. I'm not sure I take the meaning, but I appreciate the sentiment. But if I might ask a final favor, would you be so kind as to
looking at him from time to time, just to see what he is getting on all right now. Of course. За такие-то деньжищи, естественно. It's not every day you make friends with a secret collective of talking animals, after all. Even if Sorban hadn't decided to remain in Resident Evil, I would have wanted to stay anyway. You can be sure I'll head there from time to time. You're welcome to join me when I do, of course. Конечно. Мы, естественно, туда не будем возвращаться. Больше никогда. Nope. Если, конечно, там нет никаких квестиков. Если там есть какие-нибудь квестики, то да. Квестус комплитус. Ну, я так понимаю, это все. Шик, да. И это картина, да? Да. Йоу. Это не тот ли маунт, который из коллекционки... Йоу. Раньше такое было? Можно ли раньше было видеть маунтов, которые за пределами этой локации? Я ни разу не обращал внимания. Это новое или нет? Ну. Туда. Что ж, с этим заданием мы закончили. Теперь мне интересно. Looking at the Heaven's Door. Туда. Смею предположить, Looking at the Heaven's Door это вот это. О, привет. Шик. Кстати, вон там площадочка. Вон там площадочка. Я знаю, там есть еще одна зона для осмотра. Но почему-то не работает. Ну как не работает? Я множество раз пытался ее использовать, ничего не получалось. Вот она. Все еще не понимаю, что с ней не так. Не работает и все. Ну, что поделать. Нет так нет. Heaven's Door. Да, это то. Но все-таки я продолжу сюжет. Я думаю, это стоит отдельного стрима. Сразу тогда перейти на нее. Это ближе к выходным надо. Ближе к выходным и подальше от релиза обновления. Потому что сейчас я точно не найду туда народа. Сколько у меня
985. Мало. 985 это мало. Меряк, здравия, с возвращением. Давно тебя не было видно. Здрасте, все собрались. Славно. The others were quite shocked to hear of what we found at Lakeland. But now that we're here, there's a proposal I should like to make. Какое? Что за предложение? Пытаешься объяснить то, что произошло, или что? I have been spending a great deal of time in the Cabinet of Curiosity, and of late I have noted more and more people perusing books of history, the years leading up to the flood in particular. I suspect they wish to know more about Warriors of Light. As well, they should. But nearly everything I've come across describes them as sin eaters or worse. Regardless of whether or not this Warrior of Light is who they claim to be, I worry that their sudden appearance in conjunction with this renewed interest in the predecessors may lead to growing unrest and fear. If the people of the Crystarium seek the truth, I say we give it to them. I too can attest to the falsehoods found within full many of the cabinet's tomes, with nary a mention of the noble deeds of Albert and his comrades. To be fair, they bear some responsibility for the flood, but when the tale is told again and again of this course of a century, I'm not surprised to see their roles distorted and them painted as villains. Were it not for the records stored within the Crystal Tower, I would have had no reason to question the narrative. Unfortunately, the knowledge was of no use, for when I arrived here in the first, their reputation had already been irreparably tarnished. That said, there still remains those who worked tirelessly to defend their good name in the early days following the flood. Considering all of the good they had done, I find a wonder they needed defending at all. They brought to justice the man who misused my knowledge to bring about the fall of Weyburn. That such heroes could be spoken of in some same breath as sin eaters is absurd. Under normal circumstances, I would agree. But as time passed, those who knew first-hand of their deeds dwindled. In the end, only the truth remained, that they were the cause of the flood. With the world on the brink of oblivion, it was all too easy for the Warriors of our Light to become villains, deserving only of resentment and hate. At that point, the truth matters little. It would not change their lot. Thanks all of you, however, their lot has changed, and now they may need the long-forgotten truth. The Heed. You claimed it was Albert who helped you overcome Emmet Selk, correct? Such a revelation would do well to sway the hearts of those who know him only as a villain. I have shared this with a select few, but one and all must be told of this sacrifice. To that end, I say we proceed with Alfino's plan.
we call together the people of the Crystarium and recount to them the true tale of the Warriors of Light and the flood that followed in their wake. Так-то идея хорошая, но я думаю, и Лидвус заявится на это объявление. Well, what do you say, Майха? Да, нам нужно было это делать раньше. Нам нужно это было сделать раньше. In hindsight, I agree. But better late than never now. Смотря что из этого выйдет. Exarch, might I ask you to continue working with the Bucklag on our means of returning home? The rest of us will see to gathering the people of the Crystarium in etc. We have to reach out to anyone and everyone who might be willing to lend an ear. With any luck, word will spread and the more will accompany them. Я не знаю. У меня подозрение насчет этой идеи, исключительно из-за того, что Леди Бесс носит на себе трупик Артберта, про которого мы сейчас будем болтать. И мало кто в этом мире знаком с асиенами и с тем, на что они способны. Speak with the people of Crystarium. Хорошая идея. Ди-ди-ди-ди-ди. Foster father to be. Вот ребенок намечается. Славно, славно. Мне еще эти сюжетки надо было пройти. Блин, я думаю, по-хорошему, мне нужно сперва эти сюжетки пройти. Потому что мы сейчас будем ходить и рассказывать про воинов света, которые потом стали воинами тьмы. И всякое такое. Ну, один из которых потом стал воином тьмы. И да. Нам лучше бы сперва узнать больше о этих самых воинах света. A man with too many scars. Здравствуй. На какого большого син-итера ты охотишься? Can say I've chatted with you before. Think I remember if I had. Seen your fair share of fighting, have you? Ага. Можно так сказать. And worry besides, rest assured, I've no secret designs. Name is Grandson. Bounty hunter by trade. Mostly sea eaters. When I first laid eyes on you, I had a feeling you were a tough bastard. The sort that might get mistaken for that warrior of darkness folks been talking about recently. That's right? Yup. Easy, killer. I couldn't care less who you are or what you've done. The only thing I'm looking for these days is a like-minded partner. Someone willing to join me on a hunt for the bigger prize this side of biggest prize this side of Norvrend. I'd hear the details first. Да, расскажи о нашей цели. How did that grab your attention? Вау, ну имя. Dikaiosin's. The fiend I'm after. One of so-called cardinal virtues, as folks want to call them. There were hopes that somehow the death of Walthree
and the wardens might have put an end to the chaos, but alas now. Seems the rule that bind other sin eaters don't apply to the virtues. Блин, прикольно. Они упоминают это здесь. Потому что дополнительный диалог, учитывающий то, что я уже прошел сюжетку основную. Ну, как я убил Волтри. Ну да, и Ворденов всех повалил. Former warriors of light, the esteemed heroes who saved the realm a century ago. Dear old Brandon was one of them, I'm told. Stop me if you've heard all this before. Anyway, like his comrades, Brandon died in a process, and to return relatively recently as a sin eater. The better to torment we few who survived their mercy. Needless to say, I aim to put an end to it all. Golfer. Okay. Звучит как план, погнали. Я 80 уровень, ты 80 уровень. У тебя есть меч, у меня есть меч. Погнали. You've heard the pitch, so what's the answer? You interested in hunting the gear sign with me? The gear sign. Gear sign. Not a whit of hesitation. I like you, Sinner. Nevertheless, I'll need you to humor me and prove you're a dab hand. I think you are. For my sake, and as well as yours. I've heard rumors of stray eaters drifting close to Crystarium. Come with me, and put my mind at ease. Что сделано? Пойдем порвем его, кем бы он ни был. Он тут недалеко. Можно пробежаться. Здесь телепорт еще есть. Где-то. Телепорт еще. Пум. Туда. Так, это мы пока сделаем скрытым. Я не в птицу таскаю свои украшения, нет, не в птицу. О, смотрите, всем нужны... Йоу! Недостаточный. Я не ожидал увидеть ДПСа в рулетке так скоро. There you are, very good. The Sin Eaters we were after was sighted west of the Ascensor Gate. So we'll need to head through this before we begin our search. Oh, and if you happen to have any objections to killing eaters for sport, remember that many were once innocent people. You'll be doing them a favor, putting them out of their misery. Интересно, с чего это он это мне напомнил? Зачем? С чего тебе была нужда напоминать мне об этом? Ау. Я четвертый в очереди на эту роль. И здесь все равно все еще ДПС стоят в ожидании. Интересно. Я подвали. Тут вот. Стенать он.
Деревях отвали. Я тебя не звал. Славно. Доволен? Я даже дерево дополнительно завалил. Good, clear work. This is clearly not your first time. Let's do this once more, just to confirm it wasn't a fluke, though. Besides, the world could do with less in ears. Follow me. It shouldn't be much further. Кванс. Погнали. Готовы. Ну же. Паркур. Ле. Мне скринти, да. Нет, мне никакой еды нету. Commence. Кстати, что мне? Оп, неважно. Погнали. Хотел посмотреть, какой я там левел нужен для этого всего. Good morning. Я в это место совершенно по-другому вылет. Вау, оно намного более контрастное. Так, мы башечка. Почему никто не кидает ускорение? Почему все быстрее меня? Почему никто не кидает ускорение? Что за дела? Как так? Окей. Я так понимаю, Вайпер — это новый класс, который из... Как же он? Пиктомансер, во. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У нас 7 пиктомансеров. У нас почти полный отряд пиктомансеров. Человеки, кидающиеся краской. Не знаю, может включить... А, нет, здесь прям... Нет. Характер. Ну, если так вот. Чтобы видеть эффекты красочки. О. Хо-хо. Метатели краски. Чу-ду-ду-ду-ду. Чу-чу-ду-ду-ду. Ну, их есть ранжовый ДПС.
Пустите меня к этой штуке. Я рубанул. Мне нечем к ней прыгать. Оп. Шик. Прикольно нарисованные взрывы. Ой, эффекты пиктомансера выглядят шикарно просто. Иу. Иу. И последний раз убиваем этого дракончика. Давай. Disease. Лут. Дайте мне лут. Этот лут мне не нужен, но дайте мне его. Ах. Думаю, мне ничего из этого не выпадет. Хотя, кто его знает. Им же ничего из этого не надо. Вообще, скорее всего, раз у них уже пиктомансеры и вайперы, у них слишком высокие уровни, чтобы им нужно было что-то из этого. Так что этот хлам им может быть нужен только разве что... Я прослушал ответ, что ли? Ау, не-не-не. Я был занят квестом и не ответил. Что первый Descendant, First Descendant. Смесь Warframe и Destiny, как относишься к такому? В смысле, неплохо. Лутер-шутеры мне нравятся. Но... Не знаю, First Descendant он... не заинтересовал пока что. Может, надо попробовать. У нас тут 5. О, да, я хочу посмотреть на ваши рисуночки. Стоп, это эмоут? Йоу, такой эмоут есть. Интересно, с чего он получается. Шик. Больше лута надо. Не знаю, визуально First Descendant меня не захватил. Не знаю, он выглядит как... Он выглядит как типичная Unreal Engine 5 игра. То бишь, он выглядит как игра, в которой есть только графон и больше ничего нету. Почему не срабатывает? О, сработало. О.
Общи. Мне, скорее всего, ничего не выпадет. Если, конечно, остальные не откажутся от своих прав на лут. Чего они, естественно, не сделают. Все-таки я не понимаю, почему вне боя нельзя бесконечно бегать. По мне это должен быть просто тогл. Включить-выключить бег. Спринт. Вне боя. Внутри боя, да, пожалуйста, ограничьте это, хоть не знаю, раз в 2 минуты бег. Вне боя зачем? Йоу, эта локация теперь слишком оранжевая. Я крутящий на тебе наложу. Алло. Окей, нормально. Давай налево. Это, наверное, первый раз, когда я здесь умираю. Блин, это место теперь очень оранжевое. Большая Коти бежит. Давай. Дай мне хотя бы крутичей на тебя успеть наложить. Спасибо. F. Поломан. Нащупал. Ага, сквозь труп нащупал. Какая-то кнопка есть для выбора специально NPC-шки, либо объекта для взаимодействия. Я только не знаю, что это за кнопка. О, мы уже начали. Окей. Мы остальных не ждем? Окей. Мне кажется, ли у него новое обозначение урона? Я не помню вот эту зеленую полоску. У него несварение. Оу, мне что-то осталось.
Успел. Мне штаны достались. Шик. Халява. Ощущение заново на себя. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. FG. Recommendation. Эдро. Это Зай меня спас. Он меня поднял. Дайте лут. Это мне не нужно, это мне не нужно, это мне не нужно. Шик. Hell yeah! Хлам. Это именно то, что я хотел. Хлам. Has been added to что? Что это сейчас за сообщение было? Кто-то что-то added. Recommendation, это круто, да? A Royal Crown? Они про это? Нет, вряд ли. Сомневаюсь. $1205. Окей. 1205 это дело. Не, потом. Так, где вторая группа итров? Чуть дальше Форт Джоба. Ага, там теперь медик нужен. Я паршивый медик. Надо вообще побольше медиком играть. И на освещение насколько лучше работает. Ах! Красота лепота. Привет. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Это было просто, Грансон. Yeah, that'll do. You're exactly the sort of woman I've been looking for. And thank the gods for that. My apologies for subjecting you to such a silly test. But I'd rather not have a amateur's death on my consciousness. Let's head back to the Wandering Stairs and make this official, shall we? Да, почему нет? Буду теперь посматривать, вдруг тут ДПСеры будут появляться в необходимых. Вряд ли, конечно. Мне еще так повезет, но... Эй, кто его знает? Кто его знает? Вполне может. Сколько здесь квестов? Почему тут Зая очень похож на Альфино? Неважно. Это из-за тумана казалось, что он в каком-то синим. Я так понимаю, ты так и будешь здесь стоять у стенки, наблюдать за всем. Весь такой крутой. So, just to make sure you're still in on our agreement, will you join with me
and hunt the dread fiend Dikaiosin and put an end to his accursed existence. Excellent. That is settled. Now every hunt begins with an investigation, and ours is no exception. The Kyosan can be a rather difficult eater to pin down, but before we commence ours, we would do well to attend to our respective preparations. Let me know when you are ready to proceed. Окей. Мы не готовы продолжать. Мы не готовы. Я хочу отправиться ненадолго в Илмор. Глянуть, что я там могу купить для Саммонера. Это... Саммонер. Это не то, что я хотел открыть. Окей, в таком случае мы можем одеть шляпу. Ручишки. И сапожки. У нас останется 170. Окей. Давай. Нет, даже лучше сделаю это. Сразу уберу в Armory Chest. Yes. А не 80 уровня, так что мне все еще придется Саммонером поднять 3 уровня. Кстати, чем я могу 3 уровня поднять у Саммонера? Именно из квестов. Какого уровня квесты в Кристариуме? Идея должна быть 70-го, да? 80, 80, 80. Первый. Hollow Pursuits, я вон 70-й. $365. О, мне 100 надо поднять. Ауч. Это как бы дофига. Это как бы много. Окей. Куда? Где он? Он тут. Погнали к нашему меченосному товарищу. Продолжим охоту. Yes. All set to embark on our great hunt, my heart. Then let us be about it. Before you ask, I've no intention to leading us out into the wild without even an inkling of the Kyosan's whereabouts. Northrend may not be a particularly large realm, even before the flood, but I'd take up a dozen lifetimes to scour every nook and cranny. So, we'll start by asking around a place I know for a fact the Kyosan has attacked before, the village of Wright on Halusia. While I don't have reason to believe he will return, I'd like to think that the survivors might know something of value. After all, you can be sure that they haven't forgotten the day the bastard came through. So, let us be off then.
Чуть, погнали. Стоп, это не про этого ли Син Итера они говорили, когда я тут бывал? Который промчался через город, убивая все на своем пути. Welcome to Ride. I reckon it may not seem like much to you, but to me, never mind. We'll have that conversation for after. Tracking down the gear sign is what matters right now. Let's split up and ask after the bastard. Better odds of turning up useful information that way, I'd wager. Yep, разделяем и властвуем. Ну здравствуй, деревушка. Это снова я. О, привет. Эй, чего ты боишься? Я тебя не трону, наверное. What do you want from me? The Sinister, the one that came and killed everyone. Gods. Is he here? Then why are you talking about him? Oh, I knew I should have stayed inside. There's nothing but death out here now. Death and horror. And eaters and Okay. Это was стресс. Что это за квест? Disciples of Land? Йоу, он синенький. Оу! И там синий квест. Dwarf in Time. Это, я так понимаю, откроется в сайте общества. Huh? Where do you come from? And what do you want with me? Мы ищем Синитера. Большого страшного, с большим мечом. А не, он должен быть паладином. Pick your sign. That thrice damned eater that... the spiting image of the... Gulgent... knight. That the kill sign. Да. I cannot help you. All I know is that when he came, he... wicked white. If you had seen the carnage, you would... sorry. I can't talk about this. Да, смею предположить, все-таки... этот... The Unite и... как раз... Йоу. Интересная тележка. Это как раз тот Sin Eater, о котором мы слышали. Здесь. Давным-давно. Когда мы здесь были по сюжету. И все здесь боялись. И были в шоке. Well, I learned anything worth sharing? Нет, они все боятся. I wish I could say I'm surprised, but I'm not. What we saw that day, what he did to us, there is no moving on from it. What's your connection to this village? Это его родная деревушка, смею предположить. Well, I was planning to tell you the whole story eventually, but I suppose now is as good a time as any. Я слушаю. I was born and raised in Roy. Like in any real prospects, I can out living as a hunter. Might have tried my hand at something more exciting. Had I not also been trying to provide for the love of my life, Melinda? And then nичего так. It was about a year ago that she accepted a commission from this Elmoran trader. Blog dealt mostly in
antiques. And he had this bracelet in need of restoration. Bloody old, with a questionable provenance. But supposedly it once belonged to a royal of some such. The fund of Othus, he called it, funds. Min has been talking about trying to reverberate not, buying land, building a home, that sort of thing. About here, that might not take much, but it was still a lot more than we had. So when the trader made his offer, she didn't hesitate to say yes. I'd gone down to the shipyards to pick up extra tools and materials she needed for work. Quality stuff, but I'd pay for itself 10 times over. But when I got back to right, он и куст резал, что? А, не, это кокон превращается кто-то в кого-то. The Kazan has been busy. I spied at least a dozen newborn eaters fluttering about, trying to make sense of their new lot. The grandmother who lived next door and shared the fruit of her orchard with us. The glove woodsman who'd brought firewood to our doorstep in the dead of winter. Both of them reduced to mindless fiends, just like that. That hasn't time to mourn or to think. I started looking for Melinda. And then she was alive and well. Our eyes met, and we knew it was going to be alright. We ran for each other, and even now, a year later, it doesn't feel real. One moment she was there, right there, in front of me, and the next she was... Ikusen knelt and took the fence off Arthas, then left, leading a host of sin eaters out in right. But Melinda, I still couldn't see her in anything anything else. She wouldn't budge. She just hovered there and stared, waiting for me to end it. Well, I could never say no to her. Not once in the years we'd been together. For all the time, she'd welcome me home with a bowl of hot stew. All the times she laughed at my crude jokes and gave me console when I was losing my way. For all that and more, I killed her. Блин, окей. Уф. Ну историю ты мне рассказал. I swore then and there I'd have my vengeance. The Gassign would die by my hand. I carved the scars in my flesh to mirror the ones he left on my soul. An enduring reminder of the yo that I never dare stray from the path. There, all done. No need to wallow in it. Wouldn't mind my tragic yet tried tale to put you off our hunt. Still with me on that hand, sinner. No. That's the spirit. Still. I've come and I've some unfinished business here. So if you could give me a moment before we resume, I would be most grateful. Okay. Йоу, я почти что 81 этим классом. Defined by loss.
Sorry to have kept you waiting, Sinner. I'm sure you're eager to go back to it. Займ. То бишь, Sin-Eater, который является извращенной душой воина света, пришел сюда за каким-то кольцом. Интересно. Trouble is, in the absence, I failed to turn up any information as to whereabouts of the kill sign. Как так? Он пропал. There's one line of inquiry I've yet to pursue, though. The fans of Orthus. The bracelet my beloved was supposed to restore, and that the ether took from him, with him when he left, right? Sin-Eaters are mindless fiends driven only by the base instinct. Everyone knows that. They've no need for worldly possessions. Yet, the Hussein took the bracelet anyway, which can only mean that there is something unique about this particular antique. Other sinless bastards, somehow different from the rest of his ilk. Either way, I think we need to learn more about the fans of Orthus. And I know just the man to ask. The Elmoran trader who commissioned Melinda's services. Much as I like to question him myself, though, I don't think that's an option. Even though the Gilsign's attack a year ago is a common knowledge, I doubt the trader would believe that an eater stole his precious trinket. He's more likely to accuse me of theft and have me clapped in irons. So I'm afraid you'll have to go in my stead, Meha. Melinda said he was a regular in a beehive, so try looking for him there first. Okay? Погнали поболтаем с ним. Чего я так? У них же телепортик есть. Я говорю, у них телепортик есть. Элмор. Нет. Элмор. Только что там были. О, кстати, пока я здесь. Ах. Не повезло. Они все еще ищут хиллеров, что логично. Сейчас был бы неплохой момент прокачивать хиллеров и танков. Ау! Что я нашел? Глядываем из-за угла. Интересный нарядец, окей. Так. Ты. Huh? And to what do I owe the pleasure of, that is, your company? The fans of Orthus, you say? How very interesting. I should be glad to tell you everything that I know, unless under the assumption that, should you recover it, you will see it return to its rightful owner at once. I purchased the bracelet from a traveling peddler who claimed it was a relic of Verburnt, that glorious kingdom that fell with a flood like so many others. He spoke true, from what I could tell, and I intended to sell it to a collector, here for a tiny profit, after having it properly restored by an artisan in right. Alas, she was one of several casualties in a Sin-Eater attack, during which the fans of Orthus mysteriously vanished. I have of course been keeping in touch with the several contacts on the off chance that the thief might attempt to sell it. They have not, regrettably.
but a piece of a similar design had recently surfaced in MMORPG, I'm told. I was planning to dispatch an agent to investigate, but you seem more than capable of fulfilling that role. As for incentive, you may be assured that my information, that information that aids me in the acquisition of funds of Orthos or similar relics will be well rewarded. Ха. У нас есть новая локация, Марсок. Погнали в Кубалдом. So, what did our investigation industrious patron have to say? Martsok, нам туда. So he thinks it was stolen, eh? Just as well. Would probably not know where to head next if it wasn't for his distrusting nature. If this piece of similar design is related to the fans of Orthos, then it might attract the Q-Sign's attention, assuming it hasn't already. Let's go. Armorang. Я иду, Арморang. Ах. Белая стена. Кстати, здесь есть угол. Давайте посмотрим, что за письмо мне пришло. Это, блин, по идее, должны быть ништячки по списку. Это и правда ништячки за подписку? И у них по 2. Давайте их примерим. Oh yeah. Что если мы тебя еще и разукрасим? Ага. Oh. Oh. Нет. 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 Металлическая рубашка. Насчет текстур на них. А, это все еще старый костюмчик, текстуры на нем старые. Но он хорошо выглядит. И хвост меньше клипается, и в целом... Йоу! Прикольный нарядец. Я доволен им. Я очень даже доволен им. Yeah. Это что за... It's... Я такое еще не видел. Это из нового обновления или что? Он 70-й вообще. Я что, думаю, что нет. Привет, Грансон. I know whether you're having today in Borsok, isn't it? Of tea estate. No such thing as a thing without value. That's the creed of this folk. We find no shortage of aborted trinkets here. Finding the right one, on the other hand, is the challenge. I say divide and conquer, as before. Hey, я это сказал. Привет. Зинзин, привет. Well met, well met. How may I be of service to you? Я ищу какую-то штуку. Oh, a choker that once belonged to a
Verberted royalty, you say? If only I had such a remarkable treasure in my possession, but no, I do not. In all my years here, I have never heard of someone unearthing such a thing. А он даже не слышал ничего подобного. Что насчет тебя? У тебя есть чокер? Ну, если есть, то он не на тебе. Yes? You have business with me, traveler? В общем, чокер. Ah, diverted choker. Is it what all the fuss about? Then you're in luck, for my husband has yet to sell it. Once we realized how valuable it was, though, he insisted on carrying it with him at all times. Oh, yes. If you are not willing to wait for him to return, you could try to find him in the ruins where he is scavenging for relics. They're not far. Oh, he dead. Йо, хорошая новость. Я знаю, у кого этот чокер. Плохая новость для него. Он вполне может быть уже мертв. Good news, friend. Да. To think that it was that easy. You've the luck of the Fae. А то. But we need to hurry. If my theory is correct, then so long as that scavenger has the choker, he's the target of the kill sign. Как далеко он? О, рядом с этим местом. The inn at Journey's Head. Правда, все-таки стена. Замороженная волна. Что-то я его нигде не вижу. Йоп. Мерси, мерси. Или мерси, мерси. Take whatever you want, but please, don't kill me. I have a family. Крикни, чтобы он... Please, I beg of you. Ah! А, блин. А, черт. Что ж, его мы не спасли. Please, please. Знаете, что я думаю? Знаете, что я думаю? Я думаю, наш товарищ, наш компаньон, есть у меня предположение, что его жена еще жива. Просто это было бы еще жестче. Но если он сохранил этого Син-Итера в живых, просто заковал его где-то в подвале или типа того. Как-нибудь. Было бы прикольно. Грэнсон, плохие новости. Ну, для того чела, про которого я говорил, что у него плохие... Для него плохие новости. То, что у него эта штука, он один, недалеко. Shame we missed the fun.
This one bit of more than he could chew. Probably because it was a newborn. You can tell by the lingering vestiges of intelligence and self. Can see it in their eyes. Like when Dikian... Don't tell me you saw him? No. Wicked wide. And he took the choker too, damn it. Damn it all. He can't keep getting away with it. He can't keep getting away with it. It's just like right. It was too late to save him. Just like I was too late to save her. But not again, never again. I'll hunt you to the ends of the world, Dikyo-san. Vengeance will be mine. Right. Yes. Neither the time, nor the place. More eaters could be about. It just... Every time I cut the one down, it reminds me of my first. Of her. Не, может... Окей, теперь я думаю, он ее все-таки убил. Теперь я уверен, что он все-таки ее убил. Окей, неважно. Либо же он вспоминает о своем первом, потому что он ее не убил. Тон-тон-тон. Я не думаю, что нам нужно сообщать... Стоит ли нам сообщать его жене о том, что его больше нету? Потому что если мы не сообщим, она, скорее всего, будет думать просто, что... О, ее здесь нету. Она, наверное, может просто подумать, что он свалил. Он раздобыл этот дорогой чокер и свалил от нее кому-нибудь помолодее, покрасивее и тому подобное. И то ее расстроит. We have failed to stop him this time. But what matters is that we will both live to see another day. Pity the scoundrel didn't. And the wife doesn't yet know he's become a widow. Sod it. I'll tell her what happened. I've been there. So maybe it'll help me to find the right words. Not that there are ever any. Afterwards, I'll have a look. Have a good think about our next step. Don't let me keep you from your other affairs, Ибайха. We'll speak again soon. Да. И мы вскоре поболтаем. Но пока. Я сделал небольшой перерыв. Ибо у меня закончилось питье, а тут чертовски жарко. Поэтому... What? Серьезно? Это грубо. Я сделаю так, не проблема. Заварю себе чай, кофеек и вернусь. Скоро буду. Drink some water.
Парам-парам. Парам-парам. Эй, мне пришла вторая награда. Второй дропс. Значит, все-таки 1, 2 и 3 часа. Шик. Скоро маунт дропнется. Значит, скоро маунт дропнется. Yes. А мы продолжаем. Какое чудо. Почему их нету как маунтов? Мне интересно. В даунтрейле один из новых джобов, которые добавляют, это... как его? Бистмастер. Он, по идее, будет такой же, как Blue Mage. То бишь, я смею предположить, он будет... у него будет возможность захватить любого моба с... открытых локаций. И некоторых мобов из данжей и трайлов. И тому подобного. Мне интересно, сможет ли он кататься на мобах, которых захватил, во-первых. И во-вторых, будет ли он выполнять роль охотника именно как класса. Потому что два класса, которые я желал увидеть в этой игре, но не увидел, это некий класс, который управляет животными, по типу шамана. Вот как раз добавляют его. И охотника. Охотника нету. Должен быть. Глазастые, красноглазые крысы. Привет. Вернулся. Мы отдохнули, у меня новый чай. Можем идти дальше. Hey there, Sinner. Как твой разговор прошел с женой? I broke the bad news to the widow of that scavenger while you were away. She took it about as well as you expect. After she cried herself out, I started asking her about the choker and where her husband had got it. Хорошие вопросы. Seems he and his mate took a trip to Elmeg a year or so back, hoping to cut off all the vertebrate treasures they could carry from an untouched ruin they learned about. Of course, in their greed, they neglected to account for the faithful, who killed or drove mad most of them. Plus, those who survived didn't come away empty-handed though. In fact, they'd stumbled upon a remarkable find. 3 sacred treasures of the royal family. They escaped with 2, the fans of Orthos being one of them, which was sold by another scavenger to Elmoran. Either that merchant you met at the beehive or an agent of his, I'd wager. So, the merchant gives it over to Melinda for restoration, after which the Kyosan attacks right, presumably because he's after it as well. Meanwhile, the scavenger here in Morsuk keeps the choker, the eyes of the Orthus, locked away for safekeeping, and when he finally decides to sell it, the sinless bastard shows up again. Нам нужна третья часть, так мы его выманим. Which brings us to the here and now. Damned if I know why, but at this point, there is no denying that the Kyosan's been hunting for the royal relics. And so, assuming he hasn't already claimed the third one, the clothes of Orthus, then I say we should get our hands on it first, and then see and then use it to lure him out of hiding. But to that end, we'll have to venture into the fairy kingdom ourselves. Those scavengers didn't receive the warmest welcome, and we are not like to be treated any better. Я там как бы вторая рука короля.
I was away with the Fae for a time. Why does that not surprise me? Well, if you and the Fae have an understanding, perhaps we can traverse their lands without worry. That settles it then. We'll head to Ilmeg and ask about after the Verbertide ring. Звучит как план? Погнали, чё? Вообще, я доволен тем, что я эти квестовые линии отложил немного. Потому что сейчас мы в основной сюжетке и в сюжетке вот этих вот воинов света занимаемся, по сути, одним и тем же. Мы охотимся за трупами, в которые вселились какие-то демоны. Ну, если упростить ситуацию. Это птица светится. Я думал, это чел светится. Я хотел подойти посмотреть, что это за костюм у него. What a remarkably uneventful trip. I keep jumping at shadows, waiting for either a foul demon or worse to attack. Though that might be preferable to the Fae, frankly. Still, we're going to have to deal with them eventually, if we are going to find the Throne. After all, the Numo were part of Verbertide society, and without their help, I'm not sure where to even begin our search. Perhaps there is a village of some sort you can guide us to. No. Oh, there is plenty. Plenty? Very well. Lead on, sinner. Сказал, веди меня, и ушел. Ах, если бы в этой игре была красивая гроза. Thunderstorms. Нифига подобного. Nope. Слабенько. Очень слабенько. Где гром? Где гром? Где яркие вспышки, которые озаряют все и вся? И следующий за ним разряд грома, из-за которого камера дрожит. Хотя бы дождик получше выглядит теперь. Кстати. Эти рестартнулись. Мне все еще надо к той курице слетать. Сказать ей, что... не, стоп, я уже летал. к ней. Да. Она не обратила внимания, что во мне душа Арбитус торчит. Чё? Вот так вот сделаю. Перестал микрофон. Привет. Почему с этими так просто? Почему с тем в Рубиновом море так сложно? Эй, привет. Не могла бы ты присесть и рассказать мне о том, что мне надо? Something about your demeanor begs a question, unasked. Have I the right of it? Да. Didn't that belong to the royal family of Warbart? And it was called the Claws of Orthus. But Warbart is long gone, as the caretakers of the arena you seek. You can say where it might have gone to. Не договариваешь ты? Не договариваешь ты, бабушка-собака? Как ты смеешь? Oh, hello there. Hello there. You have questions for me? Да. Мы ищем кольцо.
was Arthur. Is it a ring, you say? The name I have heard before. I know nothing said that. Oh, so served the royal family before the flood. Somewhat temperamental there. But surely they will have a knowledge of this treasure you seek. Спасибо. Мы нашли у кого спросить. Had yourself a conversation or three? Learn anything interesting? Да, у кого спрашивать в кольце. So this soul is the one we ought to speak with, eh? A former servant of the royal family, which would mean they've lived well over a century. Bugger me. О, блин, у меня микрофон все это время был выключен. Класс. I do not know you. Yet you seem to know me. Знаем твое имя. Yo, Echo. The fifth was discovered yesterday. A young girl, not yet of age, transformed into a misshapen beast like the others before her. Oh, здесь он еще нормальный. As if we needed more proof of a pattern. At this rate, any citizen could be next. Tell me you at least learned something from this one. I studied her remains myself. Sublime and powerful magic had been employed. Vestiges of the enchantment lingered long after. The culprit, I think, is not a man to be trifled with. That is all I can say for now, but you may rest assured that I will ascertain their identity alone. On my honor as a court mage, I swear it. Until I do, however, I would implore you and your fellow knights to dispatch any who turn or show signs without hesitation. But these are our kith and kin. Should we not try to keep them alive until a way to restore their reverse their transformation can be found? Your mercy would place countless others at risk. The Knight of Verbard did not vow to serve all her people, justice for the weakest among us. Was it not? How many such innocents will die before you do what must needs be done? It pains me deeply, Bradin, but the safety of the royal family is paramount. I fear that to take anything less than a most drastic measure would be to invite death into this castle. Death is already here. Surely you must see that. А? О, черт. Она умрет. Она умрет. Ну, в смысле, она уже мертва. Ну, в смысле, она умрет. I will not let it be whispered with Princess Soldina turn a blind eye to her people's suffering. These crimes are a tragedy that weight upon every Verbard soul, mine most of all, and that is why I will take charge of the investigation myself.
My lady, be responsible. You cannot put yourself in harm's way. You have a responsibility to your subjects. So I am to gamble with their lives instead? Let them shield me while I alone take shelter and look down on them from on high. Yes, exactly. You are the princess. You are Brandon. Brandon, yes? Then you recruit. A rather promising one, from what a captain has told me. You will attend me personally. My lady? You heard me. I will not stand idly by when I have the power to make a difference. Together we will see justice done to all, as you vow and your princess demand. Aldisaldia, I understand. Forgive me my hesitation. My life and my sword are yours to command. I have great expectations for you. I trust you will not disappoint me. Right. There is no telling when our culprit will strike again. So we must begin our investigation at once. There are witnesses to be questioned, clues to be gathered. Come. No, now? Lady Soldier! Lady Soldier! Havest, the stubborn child. I wish you the best of luck, Brandon. You will need it, and more. Еп, она умерла. Он не смог ее защитить. Его нарушенная клятва. Теперь он пытается вернуть ее украшение и назначить какую-нибудь новую принцессу взамен нее, я не знаю. Hey, are you alright? The way you were holding your head. As if overraking by a terrible pain. What happened to you just now? Oh, да, никто не знает Эко. Gisaldia? You saw her with your mind's eye? Then it is as I suspected. You have the gift too. You're like Brandon. What do you mean she's like Brandon? Сразу недоверчивый. Why, have you come to me? Come to me? What is that you seek? Колечко. Мы ищем кольцо. Старое. I see. And for this hunt of yours, you have come to Elmeg in search of the claws of Arthas. I'm afraid this is no simple matter. First, I would know that you are capable of facing the ether you seek. Меня уж проверили. There is a spot in the river, not far from here, in which I used to bathe, until a number of beasts grew equally fond of it. If you are the warrior you claim to be, they should pose no challenge whatsoever. Okay. As for you, I have questions. Пойдем побиваем кучу животных. Yeah. Мы не дискриминируем по расовой принадлежности и по видовой принадлежности. Мы готовы убить кого угодно, за что угодно. Yeah. Если это поможет нашему продвижению по сюжету. Если ты жив и стоишь на нашем пути, или не жив, и стоишь на нашем пути, то у тебя большие проблемы.
Оу. Темный мутант. Я таких не помню. Я таких совсем не помню. Окей, это было просто. Ах, ночью еще красивей в локациях, где много источников света. The beasts are now more than? Yep. Good. I hadn't the heart to do it myself. But they were no ordinary beasts, but old friends who had survived the flood. Friends who survived the flood. Victims of the curse. You heard us speak of in your vision. So this curse transforms people into monsters. Like how sin eaters can spawn more of their own kind. I will speak no more of this other matter until after you have completed the task I set before you. This is not negotiable, grandson. I might have accepted my terms, and so must you. So secretive, the both of you. Can you at least speak plain? Your comrade refuses to acknowledge his situation. This may take time, but I am patient indeed. I have dealt with many a stubborn child in my life. Ooh, paella. Exemplary time in my heart. It was not more than a moment ago that Harrison returned, having at last obliged my humble request. Humble request my heirs. This one's no matter. This one's no better than an Elmoran aristocrat, so accustomed to making others do their bidding. I tell you, there's something off-putting about taking orders from a dog. Oh. And you continue and give me cause to reconsider aiding your hunt. Perhaps you should ask your questions. Fine. Ima has said she saw a vision of you and Brandon looking thick as thieves. You are friends, eh? Know what he's up to now. Brandon's dead. He died a century ago, together with his comrades, in an attempt to halt the flood that they themselves set in motion. I presume you speak of the eater that took possession of his corpse. The chaos sign, aye, but unlike most eaters, he's been doing more than roam about aimlessly. For some reason, he's been hunting down royal treasures of old Voivod, and he's been killing anyone who got in his way. Is he now? Ah, what irony. Even in death he remains true slave to duty, a knight brave and true. He's a murderer, and I'll not hear it said otherwise. He ruined my life, killed my beloved, right before my very eyes. Every night, I go to bed dreaming of the day I'll take my revenge. Oh, I see. Truly I have suffered a terrible loss. But while your thirst for vengeance
is quite natural and understandable. It is ultimately misguided. Unusual behavior notwithstanding, the assign is nevertheless no more than an eater. To hate him as to hate the sea that claims the ship, the disease that steals the child, the tremor that topples the home. The mindless force of nature that begets destruction, driven by fragmented memory. Don't you dare make excuses for him. You think I wanted any of this? I grew up on a farm. You could barely wield a sword, and now I've got to kill one of the bloody cardinal virtues. Hate and anger and vengeance are all I've got now. My every waking moment is dedicated to plotting his death. It has to be. It has to be. So just tell us where the guns them are in, and we'll be on our way. This is how it has to be. Who you have to be? Nay, I think not. You ask too much, demand for far too much. And in exchange for what? This cannot abide. Are you trying to barter with me? You little shite. Tell me what I want to know. I'll beat it out of you. Может, успокоишься? Back off, Yamaha. I won't let anyone or anything stand between me or Melinda's murder. Brandon was a dear friend. To know that an ether disguises his flesh and his memory pains me more than I can well express. It would bring me great comfort if you were to grant him peace. I should like to share with you a story, if you would be so kind as to join me in Lithgar. This has better have a point. Курсус акцептус. Пойдем посмотрим, что бабушка нам расскажет. Уи. Yes. О, это было быстро. Это было очень быстро. Йоу. И кого мы ждем? Не меня. Где это какой-то Дамайер? Где он застрял, а? О, нашелся. Hell yeah. Good morning, Yorzia. О. Естественно, это World of Darkness. Ну, как бы, Ау. Скольких, блин, он заморозил? Он практически всех заморозил.
удалено. Успею вторую зарядить. Не успел. О, я вспомнил, на чем Альянс АО на адах. Отвечаем за адов, я вспомнил. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу. Саммонер, ты бы оттуда ушел. Чтобы не саммонер. Это был не саммонер, я виноват. Это был сколор. О! Не успел я, значит, перейти на светлую сторону. Ап, дом, сейчас мы помним. Один мертвый. Да. Медик. Меня поднимают? Нет. Окей. Чу-чу. Чуть у нас один танк здесь стоит. О, плут. Плут, естественно, нужен. Прикольно бегать по старым... Здесь это пейсер стоит. Прикольно бегать по старым локациям с новым графонием. Ну, с улучшенным освещением пока что. Да. Телепортируй меня. Окей, успели.
Вот чей на тебя накинуть? Блин, отряд одни вайперы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Опять почти полный отряд вайперов. А? Ти-ри-ти-ри-ти. Ауч. Так, разрешение опять на себя ставить. Ауч. Пум. Да что ты заступил? Не мог выбрать, какую использовать. Окей, на одну ротацию хватит. Значит, делаем так. После чего так. Ау. Странно, что тут 0 показывается. Интересно, табак или пища? Окей. Минус дракоша. Больше лута. Окей, бы на А. Чуть не туда прыгнул. Чуть не ошибся в прыжке. Что, у нас те в отряде? У нас... Тиел. Он не те, он Тиел. Это не то же самое. Я разочарован, не те. Как он удачно нас скинул. Удачно для нас. Ауч. Почему меня всегда хватает? Чу-чу-чу-чу.
Ниджа с Ниджа Тил. Ага. Это предпоследний. Последний — это голова летающая. Большущая летучая голова. Теперь кровотечение на тебя наложим. А, фак. А, фак. Меня уменьшило. Меня скукожило. Да блин. Я 2 минуты буду скукоженным. Какого? Yep, минус я. Это вайп. Мы все еще воюем? Эй, я выполнял свою работу. Я делал все как надо. Йоу, Ботя. Это новая снаряга. Потому что она довольно-таки детальная. Я не помню еще этот наряд.
Почему не сработало? Oh, fuck. Почему я не могу зарядиться с него? Где остальные члены нашего отряда? А, они внутри, я так понимаю. Я так понимаю, они внутри. Были. Давай, руби его. У него осталось совсем чуть-чуть здоровья. На 6%. Ой, это копеечки. Кровотечение на нем. Два процента, 1%. Он отхиливается, кстати. Он потихоньку, помаленьку отхиливается. И до сих пор ничего не упало отсюда. А, нет. Дебился батон. Блин, неважно, упало. Ништячки. Ну что, летучая башка, привет. А, он себе кровотечение не поставил. Сейчас поставим. Не вовремя, видимо, поставил. Тю-рю-тю-тю-тю-тю-рю-чу-чу.
Устанавливаем облачка. Облачка вроде кончились. Нас свалил опять. Где она вернется? Окей. Yes. G. Давай. Нет. Тебе не кошачье имя. Тебе. И Путя. Дайте мне весь хлам. Yes. О, еще одна карта. Стоп, я, кажется, уровень поднял. Есть. 68-й. Yes. Итак, зачем нас сюда позвала ты? С кем мы здесь встретимся? It is beautiful, even now. A palace of forgotten dreams. But before it was Aligia. In the time of Vabar, it was Ruinis Lich. The memory of mine in which you walked was of a troubled time, when the people of the kingdom were preyed upon by an ambitious fool. Brandon, when a young king who had only just worn his spurs, had caught the eye of Princess Soldia, who chose him as her personal guard. However, he was far too inexperienced and was unable to keep her safe when she ventured outside his walls on one of her investigations. For this failure, he was stripped of his knighthood, and shortly thereafter he quit Verbot. I thought I was never see him again. But then one day he returned, one of several wandering adventurers, led by a man named Albert, who had accepted our invitation to look into the mysterious transformations which had continued unabated in Brandon's absence. Hey, Котя. Aldisaldia was overjoyed, and for a time it was like nothing had changed. They spoke often and grew in closer. Oh, нет. And then came the day when we learned the truth. When we learned that the architect of our kingdom's suffering was none other than the court mage, Tadric. Кто бы мог подумать, он будто бы не выглядел как злодей. It's him, Brandon. I'm sorry. So am I. Come, let's have done with it.
Опять эти помехи. Почему эхо работает как плохой телевизионный сигнал? It was you, Tadric. Do not deny it. Tormenting our people, twisting and transforming them into monsters, and for what? Brandon. And after I took such pains to be rid of you. You may strip me of my titles, but not my oath. I shall serve Lady Saldia till my dying breath. As you like. Once I have killed you and your friends, there will be no one left to stop me from claiming the throne. Hear me, my children. The hour of reckoning is at hand. Rejoice. By noble sacrifice shall you find everlasting glory. Oh, Roderick, it hurts. Soon you shall know no more pain. I was going to make it quick for all time's sake, but now I think I ought to take my time. Let's fucking go. Эй. Так, что у нас? Повторяющийся, окей. Succession. The match is open 25. Okay. Restore target's HP. Interrupts use of target's action. Okay. Блин, он вылет медленно. О, это АОЕ. $24,000. Ау. Почему они на меня не перекидываются? Ну ладно. Давай, Адбертс. Рубани их. Hell yeah. There's no escape. Tadric, surrender. Well, I still have so many lives at my disposal, I think now. Куда ты бежишь? Не-не-не-не. А, кажется, она застряла. Ну ладно.
И они такие толстые. Окей, пока хорошо танкуем. Stupid children. This madness dies with you. Чу-чу-чу-чу-чу. Альберт, мне нужна какая-нибудь атака. I've still got a few arrows at my quiver. Ну, шик, давайте их сюда, в кучку, в кучку. Итого у него останется всего 4 подопечных. See that, Tadric? You're next. Time to thin the herd. Starting with that dwarf, perhaps. Don't you touch her, you bastard. Oh, Tadric, have mercy. И минус собачка. Остался последние 2. Йо, эти ребята большие. И они дальнобойные, окей. This castle will be your tomb. Йоп, надо подлечиться. И готов. Ага, у тебя больше нет подопечных. You will get it. Шик. А почему мы его не добиваем? Надо его добить. Meddlesome wrench. This kingdom is by rights mine. Чего ты думаешь? Brandon, what is the meaning of this? Tadric, you... But why, after serving us faithfully for so many years? Зависть. Не подходи к ней.
I'm no servant. No servant. Not of your mother or father or you. My lady. God damn you. Рубани его на всякий случай, рубани его прям поперек башки. Давай. А, блин. Одиссалдия, speak to me. Надо превратиться. Brandon, my dear, brave Brandon. Am I a princess still? Would you honor your vows, even now? Now and ever after, my lady, my sword is your command. It's yours. That is well. Would that I had the strength to wield it myself. Steel your heart, brave Brandon, and for the good of Varbard and her people. No, I cannot. Will not. Honor your vows to your kingdom, to your princess. Йоу! Это что за мотылек? To your friend, who never doubted you, who knew that you would return and see justice. No, it should be me. Brandon, my sword, now and ever after. Silver? Rounded up the rest of the Tadric's co-conspirators and tossed them into the goal. The ones who hadn't been corrupted by the magic, that is.
I'll not hesitate again. No matter the cost, no matter the sacrifice. Oof. Well, you saw what happened. Да. The wicked white. She bade him to do it. Like Melinda. Just quit this place and return to any. Он такой, зачем мы сюда вообще приходили? По мне, они упустили хороший момент для отсылки на Heavensward. Все-таки это место, оно аналог Ишгарда. И по мне, когда она хваталась, типа, за руку, ну, вернее, он взял за руку ее, она должна была сказать что-то по типу того, что Орчифан сказал. Типа еще одна параллель между этим миром и тем была бы. Печаль. Окей, там медиков ищут. Обойдетесь. Пристегнулся. Нужно еще 1000. Ну, здравствуй. Do you know why I entered into the royal family service many long years ago? Because when I was attacked by a wild beast, which nearly tore me to shreds, it was Lady Sylvia who came to my rescue. She saved me, and that is a debt that can only be repaid. That it can never be repaid. There is naught in this world which holds greater value than life itself. Not even her death absolves me of it, and so I must always first consider her wishes, her desires, what she would want me to, for me and her kingdom, for Brandon, and yes, even for you, Ransom. For me? To define oneself is in opposition to the other, an other bereft of complexity of nuance, wholly devoid of redeeming qualities, a villain. Indeed, there is a comfort in certainty, in hatred. It is a false and fleeting comfort, bought with the lies we tell ourselves about who we are, what we must be, what we must do, and never you mind the cost. If anything, the more we offer up in sacrifice, the better. Do you not see? Brandon was right to hesitate, to doubt. The unwavering blade cares not who it serves, nor who it cuts. I think I need a moment. Perhaps you do as well. Leave us for now, Имайха. Нет. Нет. Спасибо за еду. Ну нет, я вас не оставлю. Promoted. 80-й.
Hansen. I have given you ample time to consider the path that has brought you here, and where it inevitably leads all who walk it. I didn't know what to do after I lost Melinda. How to mourn her, how to leave. I felt that if I put it all on Dickerson, put my everything into the hunt, that at least I wouldn't have to think about myself or what comes next. I wanted to hollow myself out and fill up the hole with hate, forget who I was, an irony of ironies, or just what the poor bastard tried to do himself a century ago too, isn't it? Hard man, taking hard choices. What rot. Think not of the guy seen, but Brandon. Grant him peace, and you will find your own. Maybe. Still, that thing's no more than a mindless eater. Nothing it can say or do to make it right. So I'll finish the hunt for Melinda and for Brandon. And then I'll move on. Move on, you say? I can't live off hate. Should have made it this far, frankly. And the more I try to reach it for it, the more I find sorrow? Pity? How does not fate, but to mourn her victims? Remember the dead as they lived. Something like that. I reckon Micah would agree. And Melinda, if she were here, would probably slap me 12 times and call me a bloody fool for acting the way I have. And maybe I've been thinking about doing that in her stead, eh? Well, idea. Apologies for treating you with such disrespect before, so I'd like to claim I finally understand what you've been trying to tell me all this time, but I'm still getting my head around it. Recognizing your faults is the first and most important step. I will tell you what I know of the close of Orthus. The ring, together with the bracelet and choker, were 3 relics passed down through the royal family over generations, signifying the owner's right to rule. Princess Sylvia was the last of her line, and after her death, they were stolen and stored in the sanctuary for safekeeping. However, a year ago, a band of thieves learned of its existence. The ones who stole the fans and eye of Orthus. Yes, the relics were concealed with magic words. I can only presume that once they were spirited away, the Cassin was then able to sense their presence. Even in death, a slave to duty, he said. You think he pursues the thieves out of instinctive loyalty to the princess? And I do. After all, he was content to leave them be so long as they remained hidden. Only 2 of the 3 were taken, and the 3rd is still claims the claw of roses. And he will surely come for you, yes.
steam gears is where you must go. Once you arrive at the place, a marked on your map, cast this powder into the air. The glamour will fade, and you will see the chest with it in. The rest is up to you. Okay. Thank you so all. I promise we'll bring your friend peace. With me, sinner. And may you find peace as well, child. А, блин. Вот еще один слезотдавительный квест. Что ж ты будешь делать? Что же они все тут такие? Что же они все тут такие? Не. Мне стрим накачаюсь. Не. Мне нужно всего-то все... в каждой группе иметь по одному 80-му. Самурай скоро доготовится. Самнер скоро доготовится. Танк. И Сколар доготовится автоматом вместе с Самнером. Стоп, голубой маг. Если я голового мага вкачаю до 80-го, я могу пройти им квест на оранжевого ДПС? Магического оранжевого ДПС? И... покажись, сундучок. В прошлый раз... В прошлый раз целый год заняло то, чтобы этот проект один нашел нас. This must be the close of Earthus. All that's left is to decide when and where we want to confront the Eater. Или он решит за нас? Что более логично. Oh, we could deal with it here and now. Speak of the devil, and he shall appear. Hey there, old man. I didn't know you, and you don't know me, but I know your story. I know this isn't you. And I know that if Lady Saldia were here, she'd say the same thing. It'll all be over soon, I promise you. Два танка против танка. На нашей стороне численное преимущество. Чу-чу-чу, он еле меня царапает. Вот это.
Это что за дрищ, что ты создал? Ауч. Медик. Okay. Отхиливаться. Чу-ру-чу-чу. Почти отхилились. Чу-ру-ру-чу-ру-чу-ру-чу. Хорошо, идем. Что ж ты на меня не агришься-то, а? Ах, он почти готов. Давай. 4 готов. Он истек. Он истек просто. Ха-ха-ха. Demon Eater. Let him go. He's not your bloody puppet.
второй кристаллик. Finally. You watching Melinda? Ah. Now and ever after, my lady Seldina, my sword is yours to command. Brandon, he's still in there? I'll not hesitate again, no matter the cost, no matter the sacrifice. Wait, is he trapped in this memory still? You're on, Brandon. That's not what she would want. Let go of your anger. Let go of her. But that would make me lesser in your eyes, wouldn't it? To shoulder a burden that need not be mine. No. I will not forsake for compassion and love. I will not dishonor your memory. Oh, my lady soldier. He's gone. Loot. Loot. And with that, the three treasures of the royal family are united. Now we've just got to find a place to stick them, so that no scavenger ever stumbles upon them again. At least we can do for the princess and the knight. Alright? Aww. Maybe Saul will have some ideas. Let's head back to play, Annie. Прикольно, что это все в дождь было. Погода очень подходит к этому. Что я заметил? Только я чаек пил. Не. Па-ра-па-па-пам. Хорошая история. Или тут все истории хорошие. Печальная история. С хорошим концом.
Is it done? Ren has been laid to rest. You saw us when we arrived. You really have to ask. No, I suppose not. If my dear friend, I pray you have found peace. And what of you, grandson? Has the turmoil in your heart subsided at least? Post. I suppose so. Though, to be honest, it felt like I made my peace with him before we even fought. Because you finally saw him for what he was and accepted that truth into your heart. The battle was but an afterthought. Easy for you to say. You didn't have to cross blades with the Brock. By the way, I brought you some gifts. Они любят подарки. 3 royal relics of Werber. The Brandon was safeguarding both the bracelet and the choker. And now, it's your turn to look after the whole lot. That's what Lady Saldia and her knight would have wanted, I reckon. Yes, of course. That's their cells. May sleep soundly forevermore. Oh, we shall enshrine these relics for all eternity. Now that that's settled, I suppose we should be on our way. There's a detour I'll have to take, but afterwards, I'd like to speak with you back at the usual spot in the Crystarium. Be well, so Earl. On the price of right. I think that one has a bright life ahead of him. Few can find the strength to overcome such terrible tragedy, but he did. As have you. On no few occasions, I'm sure. It has been a pleasure, Imeha. Do visit me, should you ever learn to hear an old fool rattle on and on. Aww. Окей. Навещать его в Райте мы не будем. Мы сразу в Кристериум. Вполне логично, не наше дело стоять рядом с ним, пока он навещает могилу своей девушки или жены. Мы не настолько близки. Все-таки это место, ах. Этот новый графоний, ах. Йоу, Грансон. Ты все? Закончил? Well, man, Sinner. Glad to see you make it back, safe and sound. Have returned to where it all began. I can't help but think back to when I first came here, thinking only of the cuisine and my revenge. I was so wrapped up in my own personal affairs that I didn't realize I was only pursuing others away. Glynard was the only one who saw through the facade. He's a perceptive one, eh? Took one look at me when I got back and broke into a smile. But enough about him. I have yet to thank you properly, Maiha. I owe you so much for sticking with me to the end. Sticking to me. So what's next for you, Sinner? Good question. Can't say I feel at home here at the Oinurite,
or anywhere else. So I might spend some time on the road. I may not be as skilled a fighter as you, but I reckon I'm better than most, and there's always someone in need of a reliable sword hand. Melinda would want me to use my talents for a noble purpose, and helping folk in need fits the bill. Isn't that what Brandon and his comrades would end up doing in the end? So, let's not call it a goodbye. Let's say until the next hunt. Что если мы со всеми ними встретимся потом? Было бы прикольно. Было бы прикольно, если бы мы со всеми ними встретились потом. Потому что мы как бы... Мы Артберт будем для них. Блин, это было бы шикарно. Йоу. But wheresoever you go, may you find shade sooner. Aw. О, я получаю все три. Окей. Окей. Speaker for the righteous. Ачивки. Oh. Of virtuous deeds. Я не знал, что за это звание получил. Сколько у меня вообще званий теперь? Йо-йо, где они? Они здесь. О, у меня есть несколько ПВПшных. Flame Puppy, Howler, Growler, Hound. Айтемы. Айс, Cupid Tamer. Мин Коллектор и квесты. Куча квестовых. А, все остальные квесты. У Grand Company. Ульер, Flame Lady. Шик. Шик. Я доволен, как все это провернулось. Что ж. На сегодня я закончу с этим. Что у нас? Физические... Ну-ка. Должен сказать, кто нужны. Хиллер. А это просто range DPS или... Magical range DPS. Excluding limited jobs. Окей, вот ответ на мой вопрос. Magical range DPS. Стоп, а их всего 4. Йоу, то бишь нету мели DPS-а. То бишь я зря самурай качаю. Окей. Окей, значит, в следующий раз мы керригом займемся. Привет, керриг. Надо будет в следующий раз. Вводишь коды, но вот только ничего не приходит. А? Ну-ка, давай проверим. Ну-ка, давай-ка сядем здесь, посидим. Потому что мне коды пришли ведь. У меня третий пришел, у меня третий еще не пришел. Так, Mock Station. Сперва в нее залогиниться надо. Я, естественно, не робот. Бибуп.
Чу-ру-чу. Чу-чу-ру-чу. Так, теперь, где я там должен активировать? О, registration codes. Enter item code. Понимаю, это то, что надо. А, вот там есть ссылочка, прям активировать, и он сразу туда кидает. А зачем мне перезаходить надо? Кстати, он просит, чтобы я перезашел. Next. Опять просит, чтобы я перезашел? А. Окей. Где мне их водить надо? Давайте прочитаем их. Просто Mock Station указывает. Enter registration codes. Select. Enter item code. Registration codes. Enter item code. Gift review functions of the gift code terms found here. Select a character. Deliver to this character. Next. Confirm. Next. Enter new item code. Boom. Next. 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 Bonus option items, бла-бла-бла. Окей, в игре пока ничего не пришло. У меня активировались. У меня активировалось. Меня первый раз выкинуло... Ну, я ввел код, нажал Next, и меня первый раз выкинуло просто на релогин. Ну-ка, где... Где здесь почта? О, почта здесь очень далеко. Что там так далеко? Вау. Чу-чу-ру-чу. Что ж, я так понимаю, информация, которая на сайте, более правдивая, чем та, что на Твиче. Потому что, по идее, мне уже должен был быть третий код из-за иномаунта. Ха. Окей. Может, надо перезайти? Давайте попробуем перезайти. Оу. Я перезашел. Упс. Это не то. Я хотел... Я не это хотел. Я не настолько перезайти хотел. Упс. Так.
Я просто хотел в меню выйти. А. Кстати, меню даунтрейла, вот эта заставка даунтрейла, которая сейчас появится, она очень яркая по сравнению с предыдущими. И они все еще не добавили возможность выбрать заставку при входе. Но очень яркая. И очень пиксельная. Я только сейчас обратил внимание, что это такое. Или так и должно быть. Здесь она вроде не настолько пиксельная. Не знаю. Погнали обратно. Ау, 54-й в очереди. Nope. Nope. Я думаю, тогда на этом мы на сегодня закончим. Cancel. Yes. Давайте поменяем заставочку. Title на то, что у нас сейчас играет. Во внимание, спойлеры. Нет, стоп. Да, Shadowbringers. Что ладно. В ролике спойлеры, большие спойлеры. Она быстро проходит. Да, но я и так или иначе заканчиваю стрим, поэтому... Почему бы не остановить его здесь, на красивой заставке, с красивым трейлером, который спойлерит много чего. Который лучше не смотреть. Что ж, спасибо всем, кто взглянул. Удачи, до встречи в следующий раз. Пока. Have come and gone since that day. How many years have I waited for this moment? For the one that stood alone against the storm. For the one they called